have, we are trying to, get an arrangement with Sri Chakra Tires in Madurai. It's on the way to Trichy road there. So morning visit, factory visit mudichittu. Again, sorry, AM, sorry. Then again we'll come to the hotel for lunch. Lunch mudichittu we'll have a final rehearsal. The hotel there, the event rehearsal panikalam. Then evening, the 4:30 is, the gathering starts. Okay, there are 600-700 delegates will be coming from various chapters. The event pathina they want to Lakshmi Sundaram Hall, adha book pannirukanga Madurai, because to accommodate more delegates. So we will have networking. But you will be able to meet associates from different chapters. You can share your business card. இந்த மாதிரி opportunity கிடைக்காது. Meeting 600 delegates, serious in business, contacts இதெல்லாம் கிடைக்கும் நமக்கு. So between 4:30 and 5:30 they have a networking session. Then 5:30 what they done is they inviting Suguna Chicken managing director Mr. Sundar Rajan. So he'll be giving a short speech for 1 hour. Between 6:30 and 7:30 or a skit they want to organize. A skit is a non-competition. They wanted to have some fun element on the evening. So fun Lions and 2013 and the event when we won the Star Trophy award, it was all because of him. So to felicitate Lions and the skit ulla kondirukanga. Idhula 2 or 3 chapters will be participating. The competition varade, just a fun element and learning. Then again after that they invited Professor Jnana Sambandam நேற்று இன்று நாளை அப்படி தலைப்புல அவரை பேச வைக்கிறாங்க. So இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படின்னா ஆல் கைட்லைன்ஸ் I have gathered from Madurai. அவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஃபுல்லா பண்ணல, பட் திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் பிளானிங். ஸோ அன்றைய ஃப்ரைடே டின்னர் முடிச்சுட்டு அந்த ஈவெண்ட் முடிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் டே இஸ் அ ஈவெண்ட் டே, உங்களுக்கு சனிக்கிழமை. This year they are planning to have only 2 events. Last year we had 3 events, munnadi 4 events irundhuchu. Since the chapters kuda they want to have only 2 events. Both are going to be team events. The first event is a PPT presentation based irukum. The topic in pathina implementation is the key. Adhaadu iniki many business la pathina we are planning strategies, we are planning, but ultimately the implementation varachala we are stuck. The execution stage na maatikirom. So I சொல்றேன்னா உங்க சென்னை சாப்டர்ல அந்த ப்ராப்பரா யாராவது ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி அதன் மூலமா அவங்க ஃபோக்கஸ் டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. உங்களுக்கு எது பிசினஸ் டார்கெட்டா இருக்கட்டும், ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூவா இருக்கட்டும், அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்பரா பண்ணி அவங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டாபிக்கை எடுத்து the teams will have to ஒரு presentation கொடுக்கணும். இதுல further the materials will come from Madurai. This is one event. Next மதியானம் post lunch second event, customer is the key. இது ஒரு skit மாதிரி they want to organize again a team event. So two events we are going to have this year. The events எல்லாம் பார்த்த உடனே கண்டிப்பா நமக்கு தான் ட்ராஃபி அப்படிங்கிறது ஒரு நம்மால ஒரு எஸ். ஓகே, இதுல நமக்கு பத்ரி சேஷாத்ரி, he was a speaker once at our chapter. கிழக்கு பதிப்பகம் மேனேஜிங் டைரக்டர். நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, முன்னாடி கிரிக் இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லி வெப்சைட் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதோட ஃபவுண்டர், he sold that to ESPN வித்துட்டாரு. And he is going to be the event moderator. Then the events எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலா keynote speaker, அதுக்கு டாக்டர் ஏ வேலுமணி, chairman managing director and CEO of Pyrocare Coimbatore. So அவர் is going to be keynote speakers. So the 2-day eventங்கிறதுங்க ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் உங்களுக்கு.
அதாவது நெட்வொர்க்கிங், the knowledge development ரொம்ப அருமையா இருக்கும். So I request all the members to participate. Next is the participation fee. So already when நீங்க மெம்பரை என்ரோல் பண்றதுல you would have collected 1000 rupees towards the ESCON 2016. இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாமே அங்க மதுரைக்கு போகணும், டிராவலிங், and the local conveyance, boarding and lodging. So இது எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா little budgeting we have done. For a triple sharing it is coming about 5,000 rupees triple sharing, and for double sharing it is coming 5,500. I request members to see this as an investment, not as an expense. கண்டிப்பா நீங்க இந்த செலவுக்கு பலன் இருக்கும். நல்ல பிரம்மாண்டமான நெட்வொர்க்கிங் உங்களுக்கு, you get good contacts. So கண்டிப்பா members வாங்க, get yourself registered, and the further information will be coming on this then. Okay. So next we have a lot of new faces. So we'll have a new members introduction from Business Guru. And as a Business Guru, what we do is that we are the management advisors. We provide the management advisory services to the businesses to grow your businesses. Like when we were just talking, there is a business plan is there, the marketing strategies are there, everything is there. But who will do the execution and implementation? This is what we do as an execution and implementation. We associate with the business owners and we support them. That how to implement and how to execute the goals and the dreams what we have. And we be with them, and it's not like we just give them a guidance only. We be with them on a weekly basis and we guide them and do that every staff members of the company. We just be with them and train them in such a way that this is what the goal and the dream we have to do. Thank you. Very nice. I'm Sasi Kumar. I represent Siva Electrical Service. We are majors of electrical servicing, motors and generators, and all of the general electricals. I thank Mr. Anand Kumar for giving me this wonderful opportunity to be a part of this event. Pleased to meet you all. Thank you. செக்யூரிட்டி அவர் பேரை சொல்லுங்க அப்படிங்களா? மார்க்கெட்டிங், பிராண்டிங், மீனிங்ஃபுல் மார்க்கெட்டிங். Hi, I'm Ranjit. I'm coming from Vellore. Here are some 3 or 4 people are here from Vellore. Personally, for me, actually, we've been doing. We've got hotels in Vellore, Hotel Ashtapati in front of Krishna Medical College and Hospital. So that's my business. So I came here as an observer. I wanted to know what is happening. That's all. This is Kamlesh from Vellore. I do have a concession showroom. Thanks for giving me the opportunity. Hi, this is Sudhakar from Vellore. I am doing construction business as well as BPO members from Vellore. I came here for just enjoying myself. Hi everybody, I am Prem Shankar from Vellore. I am doing signboards and all business, signboards, banners and all manufacturing business. I came here as an was reinvented. Thank you. Hi, I am Vishal Hasteswarana. We are in the business of making people look good and feel better, and we do it by clothing. We do it in the brand name of Arihant Retail Private Limited. Our company or our stores are known as Arihant or Hotmail. Anand is an old friend of mine. He's been inviting me here for long, and I just came. I mean, what will I learn? Thank you so much. Team of Legal Solutions. I am the managing attorney there. Basically, what we do, we assist our clients in intellectual property rights, like protecting their trademark, patents, getting patents for their invention, and copyright registration, and also assist them when they enter into contracts or agreements, how they have to proceed with that. We provide all kinds of legal opinion to them, and it is a great pleasure meeting you all. Also, thank Mr. Anand for எம்கேபி நகர் இம்ப்ளிமெண்டர் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து சில இதெல்லாம் பார்த்ததில் இன்னும் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு. என்ன பண்ணுறது, பிஸ்னஸ் பாத்திர கடை வச்சுருக்கேன். ரெஃபர் பண்ணது ஆனந்த் சார்.
அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். என்னுடைய பெயர் வந்து சிவகுமார். என்னுடைய நிறுவனத்தின் பெயர் வந்து பெஸ்ட் சர்வீஸ் ரியாலிட்டி, சைதாப்பேட்டை பகுதியில் இயங்குகிறது. என்னுடைய தொழில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி கன்சல்டன்ட். சென்னை சிட்டி உள்ள ரீசேல் அப்பார்ட்மெண்ட் பையிங் செல்லிங் ரெண்டல், கமர்ஷியல் பையிங் செல்லிங் ரெண்டல், இது வந்து நான் 5 வருடமாக பண்ணிட்டு வரேன். இதுக்கு முன்னாடி 2 வருடம் வந்து ஹனுரெட்டி ரியாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றிட்டு இருந்தாங்க. உங்களுக்கு அது சார்பான எதுனாலும் என்ன நீங்கள் பரிந்துரை பண்ணலாம். எனது நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்னு பார்த்தீங்கன்னா, செல்லர் தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை குறைவான விலைக்கு விற்றுவிட்டோம் என நினைக்கக்கூடாது, பையர் தான் வாங்கிய ப்ராப்பர்ட்டியை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிவிட்டோம் என நினைக்கக்கூடாது. இருவரும் மகிழ்ச்சி அடையும் வகையில் டீல் முடித்து கொடுப்பதே எமது நிறுவனத்தின் குறிக்கோள். நன்றி, வணக்கம். Next, now I'd like to invite M. Srinivasan to read the pledge. அறிவே சக்தி என்பதையும் பயன்படுத்திய அறிவே உண்மையான சக்தி என்பதையும் நான் நன்கு அறிவேன். எனது தொழிலில் சரியான வர்த்தக நடைமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவது பாவம் என்பதை நான் நன்கு உணர்கிறேன். எனது நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் நானே முற்றிலும் பொறுப்பேற்கிறேன். எனது நிறுவனம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தபட்சம் 30% வளர்ச்சி பெற்றிட உறுதியேற்கிறேன். ஒரு நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளரே மிகவும் முக்கியமானவர் என்பதை நான் நன்கு உணர்கிறேன். எனது பணியாளர்களே நிறுவனத்தின் மதிப்புமிக்க சொத்து என்பதை நன்கு அறிவேன். அவர்களை மரியாதையுடன் நடத்தி அவர்களின் நல்வாழ்விற்கும் மற்றும் சொந்த முன்னேற்றத்திற்கும் என்னாலும் வழிவகுப்பேன். எப்பொழுதும் நேர்மறையான ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளை சிந்தித்து நேர்மறையான சிந்தனைகளை மட்டுமே பிறரிடம் பகிர்ந்து கொள்வேன். எதிர்மறையான விஷயங்களை பற்றி புறம் பேச மாட்டேன். அப்படி பேசுபவரை தவிர்ப்பேன். நானும் எனது குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் நண்பர்களும் வளங்களின் சேமிப்பே நமக்கு பாதுகாப்பு என்பதை உணர்ந்து மின்சாரம், எரிபொருள், உணவு மற்றும் நீர் போன்ற வளங்களை சேமிப்போம் என உறுதி கொள்கிறேன். நன்றி. Thanks, Mr. Srinivasan. We have our guest speaker here, Mr. Virendra Mathur. He is Joint Managing Director of Future Focus Infotech Private Limited. இவரோட அறிமுகம் நமக்கு கொடுத்தது யாருன்னா நம்ம செக்ரட்டரி அமந்தகுமார் தான். உங்களுக்கு it's a wonderful experience meeting him. We went to his office. நமக்கு HR aspectல, human resource aspectல we wanted to have a speaker இல்லையா. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா now Feb March we'll have performance appraisal உங்களுக்கு, then we have annual increments for the employees. So in the சமயத்துல when we have somebody to discuss on HR aspect, it would be wonderful. I just run through his profile. Virendra Mathur is a first generation entrepreneur whose passion lies in leveraging the human potential to enhance business values. He is a postgraduate in pharmacy. He moved on to set up his first business after a brief stint in pharmaceutical selling. He has established 3 ventures in IT and ITES arena between 1991 and 2000 and has successfully exited 2 of them. With the mission of generating employment opportunities for young Indians, Mr. Viren co-founded Future Focus Infotech in the year 1997. He was the CEO and Managing Director of
Future Focus Infotech between 2002 and 2009 and now continues to be the Joint Managing Director currently. He leads the organization's Indian IT staffing business as well as the Offshore Software Development Center. Mr. Veeran has played an active role in the Executive Recruiters Association, India's premier recruitment body, and has served the same in various capacities and is one of its past chairman. Mr. Veeran is a charter member of TIE, a global entrepreneurs organization, and is in the governing council of the Chennai chapter. In an effort to give back to society, he participates in the development of the youth by contributing to their growth through sports and academics. His heart is closely connected to anything that would leave a cleaner environment for tomorrow's generation. The principles of living laid out in the Bhagavad Gita have served as Veeran's guiding light and driving force. So now I request our guest speaker to come forward. The topic he is going to present today is harnessing human capital. ஸோ அண்ணந்தோட கண்டிஷன் அதுதான், தமிழில் பேசணும் முடிஞ்ச வரைக்கும். நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுவேன். பட் ஐ வில் கெட் கேரிட் ஓவர் டு மை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ஏன்னா அதில் தான் நாங்கள் டே இன் அண்ட் டே அவுட் டீல் பண்ணுறது. Alright, so this is called Murphy's Law, right? How many of you know Murphy's Law? Anybody has heard this Murphy's Law phrase? Maybe you can switch it on. Yeah? Okay, I don't have prizes to give away. So Sai has set a very tough precedent for me. He's had a wonderful presentation. Congratulations, Sai. Thank you. And if I had known this is what is going to happen, I would have not accepted to come and talk today. But then life is like that. It's too late. Too late. So I have to see what I can do. So that's why I'm not going to the subject area. So Murphy's Law. Yeah, something happens when you least expect it. Yeah, when it shouldn't happen, you know, like somebody comes home and you say, no, my son has just learned to say good evening. You say, son, say good evening. You say, no. And then there is a series of Murphy's Law, you know, that your nose will itch when your hands are full of grease. And when the screw falls, it will go to the farthest corner of the house, so on and so forth. So this is Murphy's Law. It's never happened before. Whenever I connect the computer, it automatically transmits into the projector. Otherwise, I always have a systems admin with me. So I have truly evolved as a CEO, I must say. அதாவது அதுக்கு ஒரு யாரும் சொன்னாங்க அன்னைக்கு 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock in the evening, ஆஃபீஸில் CEO மட்டும் இருந்தார். It was a very confidential document. He wanted to take 4 photocopies. So we பார்த்தா வெளியே வந்து எங்கே இருக்கு photocopier machine? Then he said, oh, that is a photocopier machine. Then he went up to there and he was very proud of himself. ரொம்ப கம்பீரமாக அந்த பேப்பரை உள்ளே போட்டு 4 காப்பி வெளியே வரும்னு பார்த்தா அது ஷெடர். So I realized that I have become like that. I am not able to connect my computer to the projector. So as embarrassing as it is, we still have to go on with the business. And the business here is to talk about leveraging human capital. So I think in the meantime, my good friend is setting it up for me. So I have to take on from where Sai left, and sorry? It's on. Yeah, it's on. So you can go to 5 and so that's not bad. Internet helps. The why of business for every entrepreneur is very, very important. So I'm just going to do a quick revision. So I have to use a lot of things that you left me with. Pardon me for that. நானும் அதான் prepare பண்ணிட்டு வந்தேன். So let's see what we can do. So ஏன் பிசினஸ் ஏன் ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறோம் அப்படின்னு சாய் நிறைய வாட்டி கேட்டார் இல்லையா? Having been an entrepreneur in the last 25 years, 25 வருஷம் ஆண்டர்பிரினர் இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா நிறைய வாட்டி அந்த ஏன் ஆண்டர்பிரினர் ஆகணுன்ற மறந்துடும். That is my experience. So one of the important things that we have to remember is that
the fun of being an entrepreneur is lost if you forget why we became entrepreneurs. And I have come across many entrepreneurs, நிறைய entrepreneurs பார்த்திருக்கேன். ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த வேல்யூ ப்ராப்போசிஷன், அவங்க எதனால ஆண்டர்பிரனர் ஆனாங்களோ, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிறைய சக்சஸ்ஃபுல், ஸ்பெஷலி சக்சஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் மறந்துடும், ஏன் ஆண்டர்பிரனர் ஆனது மறந்துடும். ஸோ ஐ திங்க் we have to keep that in mind all the time. We have to remember that all the time. Can I hear some samples of any reason why people became entrepreneurs? I became an entrepreneur one day suddenly when I saw my father so frustrated. He was working, like they mentioned in my introduction, I'm a first generation entrepreneur. நான் ஏன் entrepreneur ஆனேன்னா, நான் யாருக்கும் வேலை செய்யக்கூடாது, நான் எனக்கு மட்டும் தான் வேலை செய்யணும்னு நினைச்சு entrepreneur ஆனேன். And all entrepreneurs know you end up working for others. You never work for yourself. You're working for your stakeholders, your shareholders, your board, your employees, your clients. You never get the freedom. Actually, I think being employee is better. Yeah, so let's start off by hearing some good reasons for entrepreneurship. Anybody wants to mention? Freedom of time. Do you get that? You're sleeping with that same idea, that if you get that, really you will achieve what the Bhagavad Gita says, it's very good. That's a very good thing, that you want to be able to get your own identity. Unlimited profits. Unlimited profits. Wow. Get your own identity in your creativity side. Wonderful. You can implement whatever you think of. You can implement it immediately. You can try to implement whatever you think of. As you grow, you have to become humble. You realize that you can never enjoy as long as you are into proprietorship, it is okay. But when you get to good, fantastic. So those are certain objectives, but like somebody said that they wanted to sell milk because they wanted to service to mankind or humankind. So anything like that. So I think entrepreneurs ரெண்டு வகையான மக்கள் ரொம்ப important in the உலகத்துக்கே. One is teachers, because they are creating whatever, good or bad. And the other is entrepreneurs, because employment is generated by entrepreneurs. Nobody else generates employment. So even these huge, how many, 9 companies, 11 companies, 12 companies are entrepreneurs sometime. And if you look at employment, வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கிறது எல்லாம் entrepreneurs தான். So இந்தியாவுக்கும் சரி உலகத்துக்கும் சரி, entrepreneurs are the most important species. I think all of us know it, but let me reiterate that we are the most important community after teachers. But even if there are no teachers, you still need entrepreneurs, because entrepreneurshipல வரவங்க எல்லாம் MBA பண்ணிட்டு இல்ல entrepreneurs hire பண்றவங்க எல்லாம் great qualification உள்ளவங்க தான் hire பண்றது இல்ல. Somebody is selling flowers, he's an entrepreneur, he gives வேலை வாய்ப்பு, right? Somebody is the one of the biggest examples which is quoted in many of the business journals is the Dabbawalas in fantastic, no qualification except just following a system. So entrepreneurs are so important. So congratulations to all of you, all of us, that we are the, I'm just checking if you are listening or not. So we are what? One of the two important people. The employment generators of this world, right? So congratulations for that. The other thing I will repeat, that over the presentation I don't have many slides, that's why I'm consuming so much time talking. I had a very beautiful set of slides. Over the presentation you realize that there are lots of value proposition, நிறைய முக்கியமான வேல்யூகள் இருக்கும். I don't know the word for value in Tamil. Okay, so மதிப்பு வந்து இது இல்லையா, வேல்யூ வந்து I mean the philosophical value, மதிப்பு தானே. Okay, அது இருந்தாதான் அந்த பிசினஸை கண்டினியூஸா என்ஜாய் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி you will get caught in that profit thing. Beyond a point, profit means nothing except headache. And when you get caught in that value thing, the profit அதிகம் பண்ணணும்ன்ற சக்கரவியூகத்துல மாட்டிக்கிட்டோம்னா அது சக்கரவியூகம் மாதிரி ஆயிடும், அபிமன்யு மாதிரி ஆயிடும். You will never be able to get out of it.
So that value with which we start a business, and if we are starting, நம்ம வந்து வெறும் ப்ராஃபிட்டுக்காக ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா that's a very poor then I will become Dawood Ibrahim. Best business, right? Maximum profit, right or not? Yes. So I don't subscribe to that. I'm sure most of us actually don't subscribe. நம்ம எல்லாருமே ஆக்சுவலா அதுக்காக பண்ணல. நிறைய காரணம் இருக்கும், நமக்கே தெரியாம இருக்கலாம். ஒரு இன்ஸ்டிகேஷன், அதான் சொன்ன இல்லையா, ஒரு நாளைக்கு அப்பா போன்ல ஃபர்ஸ்ட் டே பேசும்போது நினைச்சிட்டேன் நான் யாருக்குமே வேலை செய்ய மாட்டேன். நமக்கே தெரியாது, யாரோ ஒரு 3 நாள் கழிச்சு கேட்டாங்க, அப்பதான் வச்சுக்கல அன்னைக்கு தான் நான் டிசைட் பண்ணேன். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஏதாவது காரணம் இருக்கும். And then it will lead to that. அந்த மதிப்புக்கு தான் நம்ம வாழ்க்கை பூரா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். My value proposition, my reason நான் ஏன் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேன்னா to generate employment through IT. I remember that 1992ல தஞ்சாவூர்ல கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சென்டர் ஆரம்பிச்சேன். ஏன் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் சென்டர் ஆரம்பிச்சேன் தெரியாது, ஏதோ பண்ணோம். So I started that. But I had this in mind that I should share that I was a student. I thought it was. I was a student there. Yeah, and I used to be a very bad center director. Okay. I had a very good set of teachers though. I know. I knew nothing about computers. Yeah, it's very. Eventually, we'll talk about that. That I think destiny and luck is probably one of the biggest things that entrepreneurs should have. Because I know நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யறாங்க, ரொம்ப knowledgeable-ஆ இருப்பாங்க, ஆனா they will not see success for no reason. So I think I've been very fortunate. Sai used to run my center practically, and I had a very good set of students. So 1992ல the computer center ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஃபவுண்டரிஸ் போய் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரமோட் பண்றது, எல்லாரும் வந்து கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸை சேருங்க. அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆக்சுவலி I looked like a kid at that time. I looked like a ஹிந்திக்காரன். And கம்ப்யூட்டர் வந்து அந்த காலத்துல எனிமி. கம்ப்யூட்டர் படிச்சா வேலை போயிடும் எல்லாருக்கும். ஸோ என்னை அடிக்க வந்துடும். ஆக்சுவலி they came to hit us. Then I somehow, எங்க அப்பாவும் அதே ஏரியால நிறைய வருஷம் இருந்ததுனால நிறைய பேர் தெரியும், அதனால எப்படியோ ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணோம். ஸோ அந்த in 1992 அவங்ககிட்ட சொன்னோம், the salvation of India is through computers. ஏன் சொன்னேன் எப்படி சொன்னேன் தெரியாது, பட் I said that வேலை வாய்ப்பு ஃபுல்லா இந்தியாவில் கம்ப்யூட்டர்னால தான் நிறைய ஜென்ரேட் ஆக போகுது, தயவு செய்து நீங்களும் படிங்க, உங்க பசங்களையும் படிக்க வைங்க. And then we ended up doing a corporate training program, so on and so forth. So the philosophy was to generate employment in India because India needs a lot of employment. The biggest asset of India, anybody knows, just now Sai mentioned also, the one of the biggest assets of India, human capital, it's called, we call it the demographic dividend. Yeah, நம்ம youngest population அடுத்த 30-40 வருஷத்துக்கு இந்தியால தான் இருக்க போகுது, in the age group of 25 to 50. So practically உலகத்துக்கே வேலை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் இந்தியால தான் வரும். சைனாவை ஓவர்டேக் பண்ணிடும், மற்றவங்க எல்லாம் ரிட்டையர் ஆக போறாங்க. Only Indians will be available to do the job. So it's a very big thing. For India itself, it's very important to grow the economy. You can have anything. I mean, Sai mentioned so many times that technology is going to take over. But I don't think technology will ever be able to beat the human. Except where, I know I'm moving away from the topic, except why I'm moving away is I'm going to give you this is a caution. Like he also put up a caution. Convenience-னால நிறைய கன்வீனியன்ஸ் இல்லையா, இப்போ சேர் இருக்கு, சின்ன வயசுல வந்து நிறைய பாயில உட்காந்து சேர் இருக்கு. My children don't sit anymore. They are either lying down. They are either walking or they are lying down, because everybody has a room, they have a bed, they have an air conditioner, they have a toilet, they have a TV, they have a computer, and they have a phone, so they are lying down. So conveniences-னால நம்மளுடைய பாடியை நமக்கு எடுத்துட்டோம். இந்தியாவில் அவ்வளோ இல்லை, but globally because of conveniences, physically out. Okay, then you have to go to the gym to become fit. அதே கன்வீனியன்ஸ்னால நம்ம இப்போ கிட்டத்தட்ட இதையும் வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். You go to a place, the computer tells you what you like to eat.
You get into the car, the computer tells you, எந்த route எடுத்தா நல்லா இருக்கும். You people use GPRS? Small, yeah. Context, phone number, mobile number. Yeah, correct. Small things are systematically removing our capability to use our brain. Okay? So, this is a big danger, big caution. That convenience நால இதெல்லாம் ஏன் போகுதுன்னா ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. அதனால எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதில்லை, எதுவுமே அனலைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. எல்லாம் ஹோட்டலுக்கு போனோடனே சொல்லுவா சார் நீங்க அந்த ரூம் எடுத்தீங்க போனோட இந்த டேட்டா நீங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டீங்க போறீங்களா, ஓ ஓகே தேங்க்ஸ், ஓகே தேங்க்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே தேங்க்ஸ். இட்ஸ் கன்வீனியன்ட். So this is a caution because of convenience. The only reason is convenience. சோம்பேறித்தனம் சொல்லலாம், ஆனா கன்வீனியன்ஸ் சொல்றேன். கன்வீனியன்ஸ்னால உடம்பு கெடுத்தாச்சு, பிசிக்கல் பாடியே கெடுத்தாச்சு. இனி அந்த கன்வீனியன்ஸ்னாலேயே மென்டலியும் இன்கெபாசிட்டேட் பண்ணிடுவோம். And this will happen by those 15 companies in this world. There will be, like Sai showed, no, the 5% of there are 80 people in this world who are probably owning the whole world. Those people will govern our life. Okay, they will. அதை நாம ஜாகிரதையா இருக்கணும். ஒண்ணு அந்த குரூப்ல போய் சேர்ந்துட்டோம், இல்ல I don't know how, I don't have an answer, but I'm seeing this happening and I'm part of that industry. I'm part of one division we have is called machine learning. Machine learning என்னன்னா மெஷினே கத்துக்கோ. நீங்க நார்மலி போய் மெஷின்ல லாகின் பண்ணி வேலை செஞ்சீங்கன்னா மெஷினே சொல்லும். அமேசான்ல போய் இல்ல பிளிப்கார்ட்ல போய் நீங்க ட்ரெஸ் வாங்கினா சொல்லும் புது ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்திருக்கு வாங்கிக்கங்க. நீங்க தொடப்பு வாங்குறீங்கன்னா தொடப்பு இந்த எடுத்து காமிக்கும், புது தொடப்பு இதெல்லாம் வந்திருக்கு வாங்கிக்கங்க. So that's what computers are doing. Anyway, so let's move on to I have to operate this myself, right? Yeah, you can help me out, but so harnessing human capital is, like I said, whatever happens at the end of the day, human capital will always remain in fashion. You will need people. It may be to do menial jobs, it may be to do donkey's job, or it may be to do Nadella kind of jobs, whatever. Or so human capital, whether in social work or whether in terrorism, will always be essential. So we have to see as entrepreneurs how we can harness the human capital. Okay, I would like this session, if it has to go on for at least 1.5 hours, it has to be very interactive. Otherwise it will get over in about half an hour. Alright, so I'll be very happy if you can stop me and ask me questions then and there. There is no right or wrong. I prepared, I gave some points and request. I just came back from the US, so I'm already sleepy. I just asked a friend to prepare this for me. So you may feel free to stop me and question or give points of view or oppose or anything. Okay, this is to give an idea. Very standard. இப்போ வந்து entrepreneurs, startup நிறைய பேர் பேசுறாங்க இல்லையா? So just to give you an idea that ஒரு பொதுவா ஒரு ஸ்டார்ட்அப்ல என்னெல்லாம் பிளேசஸ் இருக்கும், எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம். All of us we get an idea, then அந்த ஐடியா வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபேமிலியோட, ஃப்ரெண்ட்ஸோட. தென் நிறைய வாட்டி வேலையில் இருப்போம், எம்ப்ளாய்டாக இருப்போம். அப்புறம் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை விட்டு we start our own thing. We'll put our money. First we'll put, they call it friends, family and fools. அவங்களோட பைசா முதல்ல வாங்கி போடுவோம். Then we'll go for funding, so on and so forth, till you go on. So this is just to give an idea about what a typical entrepreneurial startup cycle is, and you know how valuable startups are nowadays. Okay, why this is important, why what I would put is important is, நம்ம வந்து எல்லாரும் பிசினஸ் பண்றோம், யாருமே இமேஜின் பண்றதுல நம்ம ஒரு ஓலா ஆயிடுவோம், இல்ல ஒரு ஃபிளிப்கார்ட் ஆயிடுவோம், இல்ல ஒரு I never imagined when I had my first 50,000 rupees collection in the month. I was so excited. 50,000 rupees a month was very, very big collection, and I think it happened in 1993. When I had my first 10 salaries, I wrote to all my elders that I'm paying salaries to 10 people. It was very excellent. I did not foresee, I did not imagine, நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை 10 வருஷத்துலயோ 15 வருஷத்துலயோ
நிறைய பேருக்கு இன்னும் சேலரி கொடுத்துட்டு இருப்போம், நிறைய ஆர்கனைசேஷன் க்ரோ ஆகும்னு. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, நான் அதை பண்ணாதனால நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. இப்போ நான் யோசிக்கிறேன், அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன்னா 70% ஈக்விட்டி யாருக்கும் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். I sold 70% of my company for 1 crore rupees. Today they are selling that 70% for 100 crore rupees. I didn't anticipate, right? இவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆக முடியாது. So all of you have to know that you don't have to do anything. If you stay in your business, you will grow. Please note this. நீங்களா பெருசா ஏதோ பண்ணி சாதிச்சு grow ஆக தேவையே இல்லை. நீங்க பண்றதே ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருந்தா நீங்க தானே grow ஆயிடுவீங்க. அதனால arrogance வேண்டாம் யாருக்குமே. நான் பண்ணேன். I have gone through the cycle of feeling நான் பண்ணேன். I became so arrogant and I got the hit for that. Everything went wrong. You know, life will teach you. So I'm putting this up because you have to know that all of us have this chance of becoming big. We will have to become very big one day. See, what happens is, when you start succeeding, success எல்லாம் என்னால நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். நடந்த நல்லதெல்லாம் என்னால, கெட்டதெல்லாம் என் எம்ப்ளாயினால, எங்க அப்பானால, என் டீச்சர்னால, கிளையண்ட்னால. So when you succeed, you become arrogant. Arrogance is, what is the word? திமிரு வந்துடும். You start feeling that நான் இவ்வளவு நல்லது பண்ணியிருக்கேன், நான் இத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன், என்னால இத்தனை குடும்பம் பிழைக்குது, இத்தனை குடும்பம் இருக்கிறதுனால நீ இருக்க. It's a very simple thing. I have gone through that. நான் ஃபண்டர் கொண்டு வந்தேன், நான் கம்பெனிக்கு இது கொண்டு வந்தேன், நான் இதை பண்ணேன், ஏன் எனக்கு பிரச்சனை வருது? It's just a point of view. So I am cautioning that is the most stupid thing for you to think. Today Narayan Murthy has no say in his own company. Sorry, Narayan Murthy is not required. Narayan Murthy, we have all seen Infosys, right? In our lifetime Infosys happened. We have seen how Infosys became the darling of everybody. It created the first set of billionaires in this company, in this country. Sorry, it has to end one day. You can be as arrogant as you want. Everybody will forget. So that is the point. It's my point of view. I have gone through this cycle. I have gone through this frustration. நான் தானே எல்லாமே பண்ணேன், எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது? Because நான் எதுவுமே பண்ணல, நான் இருந்தத அதே இடத்துல இருந்து தானே நடந்தது எல்லாமே. You know, that's what I feel. So everybody will become big if you just keep doing your job right. I will run through some of the details as we go along, but this is just to give an idea that HR is very, very important in every aspect. You know, in a strategic manner, you know, to manage change. You know, another change is the only constant. You know. So to manage change, to make sure that there are employees who are championing various things in your organization. நீங்க புதுசா ஏதாவது பண்ணா அதை பண்றதுக்கு யாராவது இருக்கணும். நீங்களே ஐடியா வச்சு நீங்களே பண்ணீங்கன்னா என்ன தெரியுமா ஆகும்? ரொம்ப பெரிய வேலை செய்யணும்னா நீங்க அந்த ஸ்டார்ட் நீங்களே யோசிச்சு அது வேற யாருக்கும் கொடுக்கணும். Go and do it. நானே பண்ண நினைச்சேன்னா அது நான் தானா குறைச்சிடும். நானே பண்ணுமா? ஓ வேண்டாம், அவ்வளவு பெரிய டார்கெட் வேண்டாம், 30% வேண்டாம். ஆனா நான் வேற யாருக்கா கொடுக்கணுமா? 60% பண்ண இருக்குல்ல, மார்க்கெட்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இல்லையா? So you need champions. And of course, to run the business also you need people. Entrepreneurs are very, very good. Okay, but entrepreneurs are human beings. Human beings are full of biases. We all have our bias. நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் என்னது நல்லது கெட்டது என்னது அப்படின்னா டிசைட் பண்ணிடுவேன். இட்ஸ் வெரி நேச்சுரல். சின்ன பொருள்லேருந்து அதுதான் ட்ரைனிங். I have my own biases. Alright? So that is, we will go to the details. So what can HR give us? HR can give ideal balance. This is what an entrepreneur expects from HR, to take care of the balance that is required between various stakeholders in business. Alright, am I communicating? Right? The various stakeholders. There are various stakeholders to run a business. You know, the entrepreneur comes up with an idea. The entrepreneur
Normally an entrepreneur will come up with a thought that, you know, I can do this better. Why do people get into entrepreneurship? Of course they will earn money, but normally the trigger is, you know, there is something, there is ஏதோ நடக்குது, ஏதோ ஒரு வேலை பண்றான், அந்த வேலையை என்னால நல்லா பண்ண முடியும், இன்னும் நல்லா பண்ண முடியும், இன்னும் சீப்பா பண்ண முடியும், இன்னும் குவாலிட்டி அதிகமா பண்ண முடியும், அந்த மாதிரி நினைச்சு you bring that in, right? So your level of thinking is very high. You cannot do everything at that level for always. So you need HR to take care of balancing a lot of these stakeholders. Different stakeholders we have. Yeah, you have customers, you have employees, you have shareholders, and you have yourself. So your HR can help you in all these areas. What does HR do after all? You can say, well, what do you do? You hire, you fire, and what's the big deal? Isn't it? What's the big deal? So what do you think? What is the big deal? Yeah, HR na enna avlu perusu. ஏன் இன்னைக்கு HR எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க? எங்க அப்பா டாப்லெட் செஞ்சால வேலை செய்யும் போது அவருக்கு என்ன ஒரு பர்சனல் டிபார்ட்மெண்ட் பஞ்ச் கார்டு இருந்தது. வருவாங்க, வருஷம் சம்பளம் ஏற்றி கொடுப்பாங்க, 10%, 12%, whatever. யூனியன் மீட்டிங் இருக்கும். எங்க செவர்ல வாசல் எல்லாம் எழுதி இருக்கும், மாத்தூர் டவுன் யூனியன் கார்டு. பீப்புள் மேக் ஸ்ட்ரைக். அது படிச்சுட்டு தான் வீட்டில் சொல்லுவோம், மாத்தூர் டவுன். So what's the big deal? ஏன் இப்போ பெருசா HR பேசிட்டு இருக்கோம்? யாரையும் ஹையர் பண்ணணும், படிச்சுட்டு வந்தா அந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஹையர் பண்ணணும், வேலை செய்யலைன்னா ஃபயர் பண்ணணும், நடுவில் சம்பளத்தை கொடுக்கணும். So what is this big deal about HR? Why are we talking about HR? What a change. என்ன மாறிடுச்சு அப்படி? Aspirations of people. Aspirations of people. So they need to be motivated and retained. Earlier they were not required. Earlier வந்து options were less, lifetime employability அந்த மாதிரி எல்லாம். இன்னைக்கு வந்து 2 வருஷம் இருந்தாலே அவார்ட் கொடுத்துருவோம். Loyalty award for 2 years. Veteran. Yeah. Correct. So opportunities are more. We have to retain people. We have to increase their aspirations. People's aspirations are more. Opportunities are very large. Right? ஒரு காலத்துல டாடா பிர்லா அவ்வளவுதான் இருந்தாங்கல்ல நம்ம உள்நாட்டுல. இதேதான் அவங்க தான். ஒரு 4-5 ஃபேமிலிஸ் இருந்தது. அவங்க கிட்ட தான் போனோம். ஒரு முதலாளி கிட்ட போயிட்டா விட்டு வர முடியாது. But now things have changed a lot. I must say, like I mentioned, வளர்ந்தது தண்டியார்பேட்டில், and தண்டியார்பேட்டில் I think lots of entrepreneurs. நான் பார்த்தவங்கலாம் entrepreneurs தான். And I think they were great HR people. மளிகை கடையிலேருந்து சந்திரபாணி ஸ்டோர்ஸ், அரியான், everywhere. I know that area so well, and I know the individual businessmen. I think they were great HR. For those times, they would take care of the people. They will know individually. அவன் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை, அவன் குழந்தை எந்த கிளாஸ் போகுது, everything they know. Great HR. So, however, with the changing environment, the entrepreneurs cannot match the changes. There are lots of changes happening all around us. So we will see how those changes require an external person to come and implement it. Because the entrepreneur has to have one idea, that value proposition. I have to constantly generate more employment in this country. I have to constantly bring in more people to fill up the vacancies in this country. So if I'm stuck with that, then everything else, somebody else has to help me. Not compromising my value proposition. Value proposition is my brand. We'll come to that. So we spoke about it, that tomorrow you can be a Flipkart. Tomorrow you can be a Ola. Tomorrow you can be a homes.com or whatever. So whenever we are doing something, we have to do it with the future in mind. If you build an organization only with the current, you will always be very excited. Nariya vela. It's because you did not plan for the future. Nariya vela is not because there is nariya vela. It's because you are not planning for the future. You're living in today. You believe that I have to be busy now. You do not believe that, look, change is going to happen. You cannot stop change. Right? And like Sai mentioned, the velocity at which change, எவ்வளோ வேகமாக மாற்றம் நடக்குதுன்னா நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது.
அவ்வளோ வேகத்தில் மாற்றம் நடக்குது. டேட்டா டபுள் ஆகிட்டே இருக்கு. And data will create need. And need will change the dynamics of behavior. அதனால that portion at the end, build with an eye for the future, is the crux. The big organizations, if you take companies like TCS, Infosys and all, we were surprised when they were buying hundreds of acres of land. At that time I used to have some 200 employees. Today when I have 3,000 employees and I think I have to set up a software facility, I cannot afford hundreds of acres of land today. I cannot even afford 1 acre of land. OMR, people bought land at 20,000 rupees an acre. Today you cannot do that. So they had that vision. That is why they became great. We were busy working. That is why we did not become as great as them. So that is very, very relevant. I am telling you from my personal experience. So an HR for a startup, for young entrepreneurs, for startups, for old entrepreneurs who are still startups, what is important is you take care of the culture, you take care of the systems, you take care of the right kind of hire. I will talk about the right kind of hire in a short while, and of course the HR operations itself. Now, what is the right team? Again, we are talking of, this is a very important thing. So I know, like I said, if I had planned, if I had even thought, now the 2000 .com bust actually, anybody knows .com bust 2000 la ellame pochu. Dideerna 1992-93 la IT kept on growing. 2000 dideerna ella kana pochu. Y2K problem, yes. So focus was, my company, we formed it for Y2K, and when Y2K gave so much money, we went and put it all in America, and then America closed down. So everything vanished. Alright? And that is the time when we went and sold off our company, because every month for 18 months we were continuously borrowing, and we had no idea how we can repay. So that's the way we did not plan for the future. So hiring, the first thing we're looking at, how to hire. We can't hire for now. I have a very good friend. அவன் ரொம்ப லாயலா எல்லா வேலையும் பார்த்துப்பான், சொன்னதெல்லாம் செய்வான். சரி வச்சுக்கோ. என் மாமா ரொம்ப நல்லவர், ஃப்ரீயா இருக்கார், வேலை இல்லை, நல்லா பார்த்துப்பாரு என்னோட ஆபீசர், வச்சுக்கோ. என் ஃப்ரெண்டு கிராஜுவேஷன் முடிச்சு வேலை இருக்கான், சொன்னதெல்லாம் செய்வான், நான் சொன்னது கரெக்டா செய்வான், எதிர்த்தே பேச மாட்டான், வச்சுக்கோ. கொலாப்ஸ். You cannot hire for today, for now, for your convenience. You have to hire for the business need. Simple. There has to be a JD, whoever fits the JD. An entrepreneur may not be able to do that. இல்லையா? மச்சா இருக்கண்டா, ஃப்ரீயா இருக்காப்பா, எடுத்துக்கோப்பான்னு யாராவது சொன்னா எப்படி இல்லை சொல்வீங்க? HR இருந்தா சொல்லலாம், HR டிபார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டாண்டர்டா ப்ராசஸ் இருக்கு. ஆமா, பெரிய HR டிபார்ட்மெண்ட் எங்களுக்கு தெரியாதா? இல்லைங்க, இதாங்க எங்க கம்பெனில நானே அவங்க சொல்லதான் கேட்போங்க. That will work. You will not be able to negate that. And if you put your mama, macha, friend, brother, anybody, tomorrow it will become a liability. Because the only qualification they have is they are close to you. That will become the biggest problem. Sorry? No. Yeah? I would love to have any discussion on any of the points, because I don't know if I'm communicating. You know? If you have any points of view, please bring it up, so I'll be sure that I am communicating. Otherwise, alright. So in that sense, your HR gets an equal partnership when they are building the team. So when you get your HR, as and when you get your HR, please make sure that they buy your value. Again, it comes to நீங்க எதை மதிச்சு business, எதுக்காக business ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அவங்க அதை இருப்போம். They have to have a buy-in in that. Sir, buy-in can other? Right, that's the thing. They have to have that. Illati, as you go along, அதை கிரியேட் பண்றதுக்கு உண்டான கஷ்டத்தை அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன் இதெல்லாம் பண்றோம், ஒரு என்ஜினியர் எடுத்து போட்டுடலாமே, ஏன் இது பாஸ் இவ்வளவு பண்ண வைக்கிறாரு, அவங்களுக்கு அந்த வேல்யூ தெரியாது. ஒரு வேலை முடிஞ்சா தெரியும். So today when I tell my manager, hey, first வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு இந்த வேலை எல்லாம் செஞ்சு இதனால எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேட் ஆகுதா இல்ல வெறும் பணம் வருதா,
வெறும் பணம் வந்தா இத்தனை நாள் நீடிக்காது. 20 years we have survived because we kept our value. Even when we did not have any business, we still did not go after money. We went after money with a purpose. Otherwise there will not be any difference between Dawood Ibrahim and me. If I start going only after money, you have to remember this. If money becomes the only, then there are a lot of other businesses to do. You don't have to do this business. I can give you various businesses, you will say cheap for that, but that is if you want money. If you want something else, then you have to struggle, you will get lucky also. So, hire for future, make sure that your HR, many times you wear the hat of HR, like I said, that I completely endorse that there cannot be a better HR than you. So, if you are able to play that role without diluting your work with production, with sales, with finance, with everything is important. Everything has become a specialization because rules. 50 years back, 30 years back, very few rules and you can break the rules. You can manage by breaking the rules. Today you cannot. Every office has got computers. IT department, computers. Sales department, computers. Every department has IT means income tax, not information technology. So the people that have no work, they only will come to your office and say, hey, you did not pay tax, come on. So, if you are having time to manage everything, you can be an excellent HR because you know exactly. But if you are getting busy, please put, this applies for all departments, we are talking about HR, so that is very, very important. This is very important to build the right culture. Like I said, HR department can create an environment where people are confident, innovative இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. உங்ககிட்ட ஃப்ரீயா இல்லாம இருக்கலாம். அவங்களுடைய ஸ்ட்ரெngthே ஒரு பர்టిక్యులர் விஷயத்துக்கு அவங்க ஹையர் பண்ணிருப்பீங்க. பட் உங்ககிட்டயே அவங்க டைரக்டா டீல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு பயம். முதலாளி பயம் இல்லைனாலும் பிரச்சனை, பயம் இருந்தாலும் பிரச்சனை. So who will manage that? HR will manage that. They will create that environment in your organization where they are entrepreneurs. We call them intrapreneurs. அவங்களுக்கு entrepreneur மாதிரி behavior பண்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டாக்கணும். entrepreneur மாதிரி behavior என்ன? இது எனக்கு சரின்னு தோணுது, நான் பண்றேன், தப்பானா பரவாயில்ல. If you don't do that, you cannot create great products, you cannot create great service. So that intrapreneurial, when you say informal entrepreneurial behavior, you call it entrepreneurs. அது ரொம்ப முக்கியம் இன்னிய என்வாயன்மெண்ட்ல. ஏன்னா இன்னைக்கு there are very few employees who come only for money. They want job satisfaction. They want adventure. If you go to any of these big organizations like Google, Amazon, Infosys, கிட்டத்தட்ட நீங்க இமேஜினே பண்ண முடியாது என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு. You know, for example, they can play the Google has the world's best chefs are in Google, right? Even laundry is there. Even laundry is there. During work they can get up, go sleep. Right, tired ஆ போய் தூங்குங்க. அங்கே ஒரு மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு கேவ் மாதிரி இருக்கும், அங்க போய் தூங்கிடலாம், ஸ்விமிங் பண்ணலாம், விளையாடலாம், ஏடிஎம் இருக்கு, ஷாப்பிங் மால் இருக்கு, சைக்கிள் இருக்கு. I mean, unimaginable. But you know what? The company பிடிக்கலையான ஆள் மாறிட்டாங்க. Can you believe it? Can you believe it? People are not motivated to work in Google. To get a job in Google is so difficult. நாளைந்தே படிச்சு அமைச்சானா அங்க போய் சேர்ந்துட்டு போர் அடிக்குது. நான் நினைப்பேன் நான் விட்ட நான் கூகுளே இருந்துருவேன், வீட்டுக்கே வர மாட்டேன், சம்பளம் மட்டும் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம், ஏடிஎம் கார்டு கொடுத்துட போறோம், வீட்லயே நிம்மதி, எனக்கு நிம்மதி. But that is the problem today. That is the difference between those days and today. Our needs, our aspirations. I am not going into the discussion whether it is right or wrong. Personally, I think it's very wrong. But market conditions. So that is what your HR will do. You cannot do because you say
எல்லாத்துக்கும் நீங்க வந்து entrepreneurs இது இருக்கு. When you're an entrepreneur, you're putting your money on the table. எல்லாத்துக்குமே நீங்க யோசிப்பீங்க இது இருக்கு, இவன் இப்படி பண்ணா, it become a roadblock. Everything becomes a roadblock. So you should shut your eyes to it. As long as you trust your HR, trust இருக்கணும், values இருக்கணும், then we leave it to them. You think we should leave it to them? We should. Culture and other things for the higher level jobs or even to the entry level? Everybody, right from your security. Because that become like they are not products, they are like commodities. Who? The entry level people are mostly like they work for most of the amount. For example, a driver quits for the next. Who told you? Today the rate of CEOs not joining after taking offers is very, very high. Everybody is running after money. Yeah, that's there, but because people in most brick and mortar industries, like they don't value that this organization is providing so much culture, or they just make a. They don't have much awareness. That's what I agree. That is how it appears. But I am telling you, I know many of the business. Sorry. I would like to have your point of view on brick and mortar industry. All that I'm talking, okay, don't use the word don't use the word Google. Okay. But there are actual like Procter & Gamble, Hindustan Levers, take Kalishwari Oil Mills, which are other big industries out of Tadiarpet. Popular Aplam. Every business needs that buying. Every business, people shift for money, people stay for excitement. There are people in every kind of business who will say, நீ எனக்கு 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா நான் போக மாட்டேன், அது டிரைவரா இருக்கட்டும் இல்ல சிஇஓவா இருக்கட்டும். And every business has people who will go for 100 rupees more. It is a cycle. It has nothing to do with industry. From IT, so I know more IT examples, but I'm from pharma also, I know. People stay on. There was a time when people stayed on with Torrent Pharma or Sun Pharma. People stayed on with Reddy's. And there were so many companies who did not stay on with. I have an example. Udaya driver Ramachandra became a director of Ramachandra. That is a very important point. I believe that to a large extent all our formal education is based with respect to entrepreneurship, because formal education gives us data, whereas entrepreneurship works a lot on aptitude. I am a pharmacist, but I am running an IT company. Even this morning I fought with my partner saying, நீ இதெல்லாம் படிச்சிட்டு வந்தா, அவன் சொல்றாங்க நீ இதெல்லாம் படிச்சிட்டு வந்தா பண்ணுவ. கரெக்ட் பாதி சொல்றது, இதெல்லாம் நான் எப்போ இதை படிச்சு முடிக்கிறேன்னா அது முன்னாடி போடுது, இது படிச்சு முடிச்சா முன்னாடி போடுது, முடிக்கவே முடியாது. I am not able to catch up. So apparently we have a big problem and we are saying what to do with this problem. And he says, நீ ஒண்ணுமே படிக்கிறதுல பத்தி my partner திட்டுறாங்க, இப்போ அவன் தான். I said, நான் படிக்கிறேன், பட் இது படிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த ப்ராப்ளம் அடுத்த ப்ராப்ளம் போயிடுவேன், என்ன பண்ணுவேன்? So that's the thing. So you're right. I think lots of examples are there, right from Dhirubhai Ambani to Udaya driver, to where attitude is what is important for an entrepreneur, because everything else he can buy or she can buy. You cannot buy attitude. Entrepreneurship is all about attitude, all about belief. I believe this will work. It's from what? Sorry? From what? It's from birth. I don't know. I'll play safe. I don't know. I have a completely different theory. Maybe if you call me again, I will talk about the karmic nature of everything. Right? So there are lots and lots of factors which have today put me in front of you. I am telling you, there are a zillion more competent, capable, successful people in this world who don't even get an opportunity to talk because they are termed as failures. அதனால அது ஏன் இருக்கு, எப்படி இருக்குங்கிறது, that's a completely different topic. We'll talk about it. So nurture entrepreneurial behavior, promote risk. If you want your employees to really perform well, and if you tell them don't take risk, it is
my mistake. It is not their mistake. If you think that you have an environment where nothing will go wrong, I think you're being very stupid. So, in our eagerness not to create any problem, we will not allow them, whereas HR will say, HR will do that. But we have to give that freedom to HR. We have to always remember that in theory we will think, try பண்ணாதானே நடக்கும், ஆனா பண்ணும்போது பண்ண மாட்டோம். Because we know our job so well that we will interfere in everything. That's the biggest problem of an entrepreneur. You know finance very well, you know HR very well, you know production very well, you know service very well, you know customer satisfaction very well. So you will not let anybody do any job. I do that even today. I go to the toilet and call, hey, my receptionist says, sir, vidunga sir. In the bucket toilet, sir. That's a problem. So, yeah, we've talked enough about this.